You're watching this crime special Wanted with me, Jonathan. The crime against women over the years has been alarmingly on the rise in the country. According to official data available, a minimum of 3 rapes are taking place on a daily basis in India. In a shocking reminder of the rising crime rates against women and girl children, a 45-year-old man attempted to rape a 13-year-old girl. The accused had taken the survivor to the outskirts of Bagalkot district and tried to rape her. Here's more. The crime against women has been increasing alarmingly in the country. Vulnerable women and children continue to be exploited. Despite a national outrage over the Nirbhaya case in 2012, lessons are yet to be learnt, experts say. The Nirbhaya incident had helped bring about an amendment to India's criminal law, which broadened the definition of sexual crimes against women to include stalking, acid attacks, and voyeurism. Sexual assaults have been reported extensively across the media, and incidents like the Nirbhaya case made international headlines. This year, the government issued an executive order paving the way for death penalty as a punishment for people convicted of sexually assaulting a child under 12. However, stricter laws apparently did little to prevent 34 girls from being tortured and raped at government-funded shelters in India's Bihar state earlier this year. Though the Indian government is trying its best for the safety of women, the perpetrators slip through the gaps to commit heinous crimes. Recently, another rape case was filed in Raichuru, where the charred body of a girl student was found. This was initially suspected to be a murder, but later an FIR was registered in which the crime was mentioned as a rape assault. Rape and murder attempt of a minor. A fateful Saturday, on 28 September, the people of Bagalkot district woke up to a shocking news. ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಕುಡಿದು ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಜನರಲಿ 12ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸದ ಹುಡುಗಿ, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಟೀನೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಹುಡುಗಿಗಳು ಸೈಕಲಲ್ಲಾಗಲಿ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಟ್ಯೂಷನಿಂದ ಆಗಲಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವನು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ ಮಾಡೋ ಇದು ಕಮ್ಮಿ. It was on the occasion of Mahanavami festival and the festivities were on. People were all busy celebrating the festival with fervor in Bagalkot district too. But one 45-year-old man had drafted a dangerous plan. His 45-year-old was planning abduction with the intention to rape. He was looking out for deserted places where he could commit the crime. The 45-year-old was looking out for the most vulnerable target. ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕುಡಿದು ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟನೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂತಾನೆ. ಇದು ಕುಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಕುಡ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಟ್ ಕುಡ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹುಂಬತನ. ಆ ಹುಂಬತನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅದು ಅವನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಅವನ ಒಳಗಿಂದು ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆ ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಧೈರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. Take a look at this man. He is Ningappa, the 45-year-old man, the suspect we have been talking about. The chilling plan that Ningappa had worked out shocked the locals when it came to light. While the people in the district were busy celebrating Mahanavami festival, Ningappa began executing his plans. Ningappa was fine-tuning his plans and looking at the perfect target. He began the day by roaming in the streets of MP Cross and many other places at Bagalkot district. He started making rounds of prominent private schools. Initially, his plans did not work out. People were watchful and he couldn't make his moves as easily as he thought it would be. But Ningappa was determined. He
He was clear about what he wanted. He kept looking for what he wanted and didn't give up. And as a determined Ningappa continued his search is when he found an innocent 13-year-old girl. But the 13-year-old girl was oblivious to Ningappa's evil designs. Afternoon 2 o'clock. Around 2 p.m. in the afternoon, a 13-year-old girl rode the cycle which was gifted by her father and was heading to a provision store. 28ನೇ ತಾರೀಕಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನವನಗರ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಊರ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ವರದಿಯಾಗಿರ್ತದೆ, ಅಪರಾಧ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅಪರಾಧಿ, ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿನಗೇನೋ ಕರ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ನಂಬಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಘಟನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. The girl wanted to go to the shop and come back home quickly because on the occasion of festival sweets were being prepared at home. The girl was studious. She was obedient and always regular to school. Her teachers had no negative remarks about the girl, but on the way she had to come across Ningappa. At the first sight, she had no idea about Ningappa's evil plans. It was a routine trip to the provision store. Ningappa, who saw the girl, decided that she was going to be his target. ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮಾದರ್, ಇವನು ಒಬ್ಬ ಹೆಬಿಚುವಲ್ ಅಫೆಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದು 1997ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಮಖಂಡಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವನ ವಿರುದ್ಧ 1997 ಹಾಗೂ 1998ನಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರ್ತವೆ. 97 ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಜಮಖಂಡಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಇರುತ್ತೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಿಕೆ ಇರ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. He followed the girl till she reached the provision store. Later, he decided to execute his plan. Ningappa builds a rapport with the girl. While the girl was returning from the provision store, Ningappa began to strike a conversation with the girl. He began the conversation and pretended to be a nice person. He tried to win her trust. Ningappa also told the girl that he knew her father in order to build on the trust. The young girl, who was innocent, blindly trusted him. Flower pot was an excuse. Later, Ningappa told the girl that her father asked him to give her a rose flower pot. The girl trusted these words too. Ningappa took advantage of this trust and took the girl through a different route. For a while, Ningappa was thinking of where he should go. During that thought process of his, Ningappa kept the little girl engaged in some conversations. Isolated place, Ningappa managed to take the young girl to a sugarcane farm, which is in the outskirts of Bagalkot district. He then tried to sexually assault the girl. The 13-year-old girl was struggling to free herself from the clutches of Ningappa, who tried to sexually assault her. As she screamed for help, a passerby heard her and came to her rescue. The little girl escaped. But does this story end here? No. Here's more. The screams of the frightened 13-year-old girl managed to save her from an attempted sexual assault.
It was an old man who was passing by the secluded place who heard the young girl's screams. Ningappa, who saw the old man coming towards them, left the girl behind and fled from the spot. The 13-year-old girl was rescued. Case filed under POCSO Act. As the incident came to light, the cops have now registered a case under the POCSO Act. A twist in the tale. ಅದನ್ನ ದಿನ ಅವನು ಆ ಹುಡುಗಿನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು 3 ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನೂ ಕರೆಸಿ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ಬಟ್ ಆ ಹುಡುಗಿಯರು ಅವನಿಗೆ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ, ಪೋಷಕರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಅಪರಿಚಿತರು ಆಗಲಿ ಪರಿಚಿತರಾಗಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾರಾದರೂ ತಮಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಬಾ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ, ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡದಿರ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಬೇಕು ತಾವು. Was the 13-year-old girl the only target of Ningappa on that fateful Saturday? We'll tell you more about it. The perpetrator was someone who wooed his targets using flowers. While he lured the 13-year-old in the pretext of getting her a flower pot, he tried getting closer to 3 more young girls by giving them rose flowers. Ningappa is said to have tried giving rose flowers and flower pots to 3 girls free, so that they trust him and walk along with him before he executed his plans. But the 3 young girls were lucky to escape. ಆಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನು ತಾವು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಕಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ದಿನ ಒಂದು ಸತಿ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೊಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಟ್ ಪೋಷಕರಿಂದ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ 24 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ. Unlike in the West, where registry of child sex offenders is maintained and the predators are called out publicly, the lack of such a practice in India is leading to terrible consequences. Sexual predators like Ningappa manage to get away, and they keep trying to work out their treacherous plans, investigators say. ಅದು ಆ ಹುಡುಗಿ ಜೀವಕ್ಕೇನು ಆಗದೆ ಹುಡುಗಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಂದು ವರದಿ ಆಗಿದ್ದ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮದು ನವನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರ್ತದೆ, ಪೋಕ್ಸೋ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮದು ನಗರದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಹಾಗೂ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಪ್ತೆ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೂ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗೋ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗಿಗೂ ಆಗೋ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಭಯದಿಂದ ನಾವು ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಭೇದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂದು ತಂಡ ರಚಿಸಿದ್ವಿ. Yes, Ningappa is a serial sex offender, and not only has he previously sexually assaulted more than 3 young girls, but had even served jail terms for his crime. (1997, 1998, 2017). Imprisoned for 11 years. During 1997 and 1998, Ningappa had sexually assaulted 2 young girls from Jamakandi and had been convicted of the crime and imprisoned. After returning from jail once again in 2017, Ningappa raped another young girl in Vijaypura district. He had been to jail for the second time in 2017, and a total of 11 years Ningappa has spent
behind bars. But these jail terms has not deterred him from repeating the crimes. He mostly targeted the girls who are below the age of 18. The cops have now been successful in arresting the accused Ningappa, and he is behind bars. How the police managed to nab him after his latest crime is an interesting story. It had only been 14 months since Ningappa was released from the jail in relation to the 2017 case. Ningappa belongs to Jumanala village in Vijaypura district. After a case was registered under the POCSO Act, the district superintendent of police, Lokesh, deputy SP Girish, and a team of 40 members began the search operation for the accused in Bagalkot. ಬಾಗಲಕೋಟೆ DSP ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿಸುಮಾರು 4 ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ಹಾಗೂ ಒಂದು 40 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಒಂದು ತಂಡ ನೇಮಿಸಿದ್ವಿ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೈಲಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಊರದು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಬಾಂಬೆ ಕಾಲೋನಿ ಆಗಲಿ, ಮುಚ್ಕಂಡಿ ಆಗಲಿ, ಇಂಥ ಒಂದು ಊರು ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏರಿಯಾದು ಚೆಕ್ಕಿಂಗು ವಿತ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಇದು ನಮ್ಮದು CCTVನಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಆಗಿದ್ದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆ CCTVದು ಚಿತ್ರನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏರಿಯಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊನೆಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾನೆ. The biggest clue for the cops was the CCTV visuals obtained from some parts of the district. They cracked his location with the CCTV grabs and nabbed Ningappa. ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾವು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಅವನು ಬಿಜಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆ ಕೋರ್ಟಿಂದ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅವನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಅವನು ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದು 3 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು 2ನೇ ದಿನವೇ ಅವನು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಘಟನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ಇನ್ನೂ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಥರ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇದಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿದಾನ, ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾನ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಪೂರ್ತಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. The police have cautioned all nearby police stations about the arrest of the accused and have spread the message to keep a watch on him in case he is released later. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ 1998ನಲ್ಲಿ ಜಾಮಖಂಡಿ ನಗರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪರಾಧ ಬಾಲಕಿನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ರೇಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಹ ಅವನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಸಹ, ಮತ್ತು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದು ಆರೋಪಗಳು ಸಾಬೀತಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿದ್ದು, ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಕರಣ 1997 ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿ 2ನೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 2 ಕನ್ಕರೆಂಟಾಗಿ ನಡೆದಿರ್ತವೆ. The jailer in Bagalkot district, H.Y. Kabura, had informed the cops about Ningappa's history and about how many times he had been to jail. 10 ವರ್ಷ 1998ರಿಂದ 2008ರವರೆಗೂ ಅವನು ಜೈಲಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ, ಬಿಜಾಪುರ ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದು 2008ಗೆ ಅವನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಅವನು ಜುಮ್ನಾಳ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ತಾಲೂಕಿಂದ ಜುಮ್ನಾಳ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ನೆಲೆಸಿರ್ತಾನೆ. ನೆಲೆಸಿ 2017ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರ್ತದೆ. Police suspect that there may have been crimes committed by Ningappa that may have gone unreported. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆದೂ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರೋದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಅವನು ಈ 14 ತಿಂಗಳು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾವ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಮಿಸ್ಸಿಂಗು ಏನಾದರೂ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡೋಣ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಾರೇ ಆದರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. The lack of a comprehensive sexual offenders list helps such predators get away without being caught. And even if they are caught and convicted, Ningappa's case is a stark example of the possibility of such crimes recurring, say experts. Ravi Mukhi for NEWS9 Bagalkot.